Plus India's first animated live tuition. Good evening all. Good evening. Good evening. Hi. Hey. Hello. Ellaru ettiyo? Where are my kids? Hello. Good evening. Yes. So today we are here with our fresh topic from the chapter 6, Reproduction in Animals. Yes. Please turn on your cameras and come back to me. Yes, let me see those beautiful faces. Yes, come on, switch on your cameras. Yes, cameras. Okay. So how are you all doing? So the chat. How are you all doing? How are you? All good? Energetic? Full on power? Set for the session? Yes? Okay. Yes, I'm doing great too. Thank you. Yes. Okay, so today again we are going on live. So for today's class, I just want to give you a pre-idea that you don't have to take notes, okay? Because we'll be going quite fastly for this session, because let's conclude the chapter. Hopefully, I'm hoping to conclude the chapter today. So you can take the screenshots if you want. Otherwise, we are going on live. You can go to YouTube and get the entire chapter. Okay. So you can listen to the class, focus in the class and take the notes later. Okay? Yes. Always beautiful. Always. Yes. So that's it. In the previous class, we concluded with the IVF, right? So in this class, we'll be mainly discussing development of an embryo, oviparous and viviparous animals, metamorphosis, budding and binary fission, and ultimately cloning. Yes. So as you can see, we are discussing the most important. Yes. I'll include. Yes. Who is that? Fiza. Who's the one asking the comment? Okay, it should be Fiza. Okay, nothing. So as you can see, we are already covering such a great number of topics. So as you already know, this is carrying pretty much weightage for your exams from this chapter, Reproduction in Animals. These topics will be covering a very good weightage. So stay focused in the class and take the notes after the classes. Okay, I'll be checking your notes too. Fine. So without wasting much time, let's jump into the session. Okay, and all your queries, everything, I'll be coming back to you at the end of our class, as you know. Yes. Then, as I've already told you, in the previous class we finished with IVF, right? In vitro fertilization, right? So, let me give a quick recap to the IVF so that I'll show you an animation. Okay, animation of IVF. Okay, so let's see. Okay, sir. Let's play IVF video. So IVF is artificial making of babies, right? Yeah, the babies formed in the IVF technique is what you call as test tube babies. So these are the procedures. Yeah, you will be collecting the egg, the sperm, and both of those will be met outside the body of the female. Yes, or in a laboratory condition. And later, this embryo which is grown outside the body of female or in a laboratory condition will be kept back into the uterus, and the remaining growth of the baby happens inside the uterus of the normal mother, just like all the normal babies. So that was the idea about IVF. I just gave you a recap to the previous class. Okay? Okay, sir. Thank you. So today we'll be starting our session with the new topic, development of the embryo. Development of the embryo. Yes. So now we know what is sperm, now we know what is egg, we know what is fertilization, and we know that zygote is the result of fertilization, right? So let's discuss what is happening to a zygote after that. So we know the entire story from the production of sperms and eggs till zygote. So what is happening after the production of a zygote? Okay, there comes the topic, development of embryo. Please focus on the screen. I am not asking you to take the notes. I am asking you to focus
and you can take screenshot only if you want it. Otherwise, the class is on live. Yes. So this is the first stage, zygote, right? Zygote is the result of fertilization. This zygote is basically a single cell, right? It's a single cell, right? Okay. The zygote keeps dividing inside the body of a female or inside the uterus, and it becomes a ball of cells. Yeah, the zygote keep repeatedly dividing, and it becomes a ball of cells, and it start developing certain tissues and organs in them. And then we start to call them as an embryo. Okay. So after the zygote stage, the next major stage in the event of a human baby or in the event of life is embryo. That's the second most important term. Yeah. So if you are able to take lecture notes, you can take it, that's fine, but I'll be going quite fastly. Yeah. So after the zygote stage, the life reaches another stage called embryo. An embryo is the stage where it's a ball of cells, and these cells are starting to form certain tissues and organs. Okay. And after the embryo stage, this embryo gets embedded in the uterine wall. Don't worry, I'll show you what's embedding and all is. So, the embryo gets embedded in the uterine wall. That means the embryo attaches to the uterus. Okay. The zygote is present in the fallopian tube, right? You remember it, right? We saw all the animations in the previous class. So, the zygote slowly moves through the fallopian tube and it reaches the uterine wall. And while it is reaching the uterine wall, you call it as an embryo because it has already developed certain tissues in it. And this embedding in the uterine wall happens in the next stage. After the embedding in the uterine wall, several body parts starts developing in the baby. Okay, several body parts, the legs, the hands, head, everything start developing in the body of the baby. And when the body parts are being identified in the embryo, then you call it as a fetus. Yes, that's the next term. So, zygote, embryo, fetus, all these may find similar to you, but they are entirely different. Once zygote is the result of fertilization, and when the zygote start dividing and it is forming a ball of cells, you call it as an embryo, and then the embryo starts getting identified as certain organs in them, and you call them as fetus. I hope you got it. Okay, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് സൈഗോട്ട് ഒരു ബോൾ ഓഫ് സെൽ ആവുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് എംബ്രിയോ. എംബ്രിയോയ്ക്കുള്ളിൽ ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ആയി വരുന്ന സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ ഫീറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കും. And in the picture it is pretty clear. You can see a single cell zygote. It is getting divided and it is starting to form certain tissues and organs, and you call it as an embryo. And finally here you can see all the developed organs in the body of the baby. Then you call it as a fetus. Yes, that's it. So, let's discuss the next heading, viviparous and oviparous. Let me see in the comment section, what is this viviparous and oviparous? നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്താ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ. What is viviparous? What is oviparous? ദേവജത്തിന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, ആവോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഐഡിയ ഉള്ളവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. No idea? You haven't heard this term before? Okay, no. Okay, this is a new term. Let me introduce the new term to you. Okay, so there is an animation embedding. Yeah, there is. So let's show that one. So before going to the next heading, let me show you one more animation. This is about the development of embryo. Okay, I just skipped that part. Okay, please look onto the screen. Development of the embryo. Okay, yes. So see here, watch. Okay, so pose it there. So here it is. As you can see, this is an ovary of a female body, right? The ovary is releasing an ovum, and here I am trying to represent an ovum which is already fertilized. Okay, I am trying to represent an ovum or an egg which is already fertilized.
ഫെർട്ടിലൈസ് ആയ ഒരു എഗ്ഗിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. So the egg is already fertilized. Now what is happening? Fertilized ആയ എഗ്ഗിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? It is called zygote, right? It is called zygote. So this is a zygote. What is happening to the zygote? Okay, let's see. Yeah, the zygote keep moving in the fallopian tube. It keeps moving in the fallopian tube. Pause it there, sir. As you can see, the zygote, when it start here, right, when it started here, it was a single cell. But as it is reaching the end of the fallopian tube, there you can see there are several cells inside the zygote, and you can start calling it as an embryo. When there is several cells inside the zygote, several multiplication is happening inside the zygote, you can call it as an embryo. Okay, let's see what is happening next. So yes, it is moving. Yeah, okay, pause it there. So there it reaches the uterus. Now the embryo has reached the uterus, right? It has reached the uterus, and yes, late. Okay, and it is embedded in the uterine wall. Pause it, sir. Now it is embedded in the uterine wall. What is embedding? ആ യൂട്രസിന്റെ വാളിൽ അതിങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചാണ് വളരുന്നത്. ചുമ്മാ പോയിട്ട് യൂട്രസിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയല്ല. It is getting attached to the uterine wall and it is growing. Okay, let's see. It keeps dividing inside the uterine wall, and what happens? This stage is called an embryo stage, and again this keeps dividing and keep developing certain organs and tissues and organs in it, and then it becomes a fetus or a baby develops inside the uterus. So okay, so thank you. So that's the entire story about development of an embryo. Okay, I hope it is clear. Is it clear? Give me a thumbs up. Let me see. Okay, set. So now let's discuss viviparous and oviparous animals. So it's nothing, it's a very simple concept. Listen carefully. This is very important. This is very, very important for your exams. Listen carefully. So viviparous, the animals that give birth to the young ones directly. Yes, the animals which give birth to the young ones. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികൾ. മനസ്സിലായോ? The animals which give birth to the young ones are called viviparous animals. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയൂ, what would be oviparous? Guess it. Yeah, I can see the comments already. Yeah, what would be oviparous? If the animals giving birth to young ones are called viviparous, what would... Yes, exactly. Very good. Who is that? Devajit. Yeah, Kirtana. Bhagat. I need the comments. Notes എഴുതുന്നില്ലല്ലോ. Let's see the comments. Yes. Not. Yeah. Yes. The ones which lay eggs are called oviparous. Ovi. നമ്മൾ ova പറഞ്ഞു. Ova is related with what? Ova എന്തിന്റെ പേരാ? Ova means egg, right? So oviparous means the animals which lay eggs. Okay. So let's see. Viviparous is the one which is giving birth to young ones. And in the case of viviparous, the egg is very minute. കുഞ്ഞ് egg ആയിരിക്കും, and the egg is staying inside the body of the mother. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ഒക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഹ്യൂമൻസിന് എഗ് ഉണ്ടോ? എഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഫീമെയിൽ ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് egg, but what is happening? The egg is not coming outside the body, it is staying inside the body, and it is very minute. It is microscopic, right? Okay, and then the zygote develops inside the female parent in the case of viviparous animals. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് viviparous animals എന്തായെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. Yes, viviparous ne example aayittu you can say mammals. Okay, all the mammals are coming under the category of viviparous. Yes, the animals which give birth to the young ones, who is having egg which is very minute and the egg stays inside the body. Egg lay cheyyunnilla, egg is inside the body, and the zygote is developing inside the female body. These are the characteristics which is very, very important for your exams. Okay, and then let's discuss oviparous.
As I've already told you, ningalum paranju kazhinju. Oviparous endana? The animals which lay eggs and give rise to the young ones. Ivide engane young ones varunathu? Mutta idugeyanu. Okay. So the animals which can lay egg and rise their young ones. Yes. So here in this case, zygote evide aayirikkum? Do you remember? Nammada frog inde case orkunnundo? External fertilization. Where is the zygote developing? Zygote evide develop cheyide? Yes. Hen is another example. Yes. Frog in the case water, yes. So the zygote is developing outside the female body. That's the major distinction between viviparous and oviparous animals. Okay, these are very important topics. Do not forget it. And examples, ningalku kittunna ella examples parayam. Motta idunna ningalku kayil edukkan pattunna motta idunna ella animals. Birds, fishes, snakes, lizards, etc. Okay. So that's the idea about viviparous and oviparous animals. Clear aano? Yes, ningade comments കാണുന്നുണ്ട്. Ducks, hen, yes, yes. For any queries, you can either comment the queries. അതെനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ I will come to you at the end of the session. I will stay back for your queries. Yes. Okay. Yeah. Spider has eggs, right? So it is oviparous. Devjit. Okay. So here, yeah, what would it be? Yeah, a cow is giving birth to a young one. What type of animal is a cow? Cow is a mammal, right? So these kind of reproduction where the animal is giving birth to the young one is called viviparous. Yes, keep it in mind. Marnu orudu. What about a hen? Yeah, the hen is laying its egg and the chick hatches out of the egg. And such animals are called oviparous. Ova in orthamadi. Ova, egg. The one is laying egg. Okay. Okay. All the queries I'll come back. Okay. Okay. So now let's discuss the heading life cycle in animals. Life cycle in animals. Okay. So can you please check that left comment? Some technical issue. Okay. So let's see what is this heading life cycle in animals. So in sexually reproducing animals, the life starts from a zygote. നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാം അല്ലേ? Sexually reproduce ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിൽ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? The sperm meets the egg, there forms the zygote and life starts from zygote. You know the story. ഈ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. So this cyclic event is known as life cycle. The adult produces egg and sperm. Yes. The fusion of sperm and egg leads to the formation of a zygote and life starts there. And life keeps going on like that. So this entire thing is what you call as a life cycle in animals. Okay. ഇന്ന് ഞാൻ നോട്ട് എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പോകണം. നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. So you can either take the notes from the YouTube live or you can take the screenshots. ഞാൻ ഓരോ സ്ലൈഡ് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. With my permission you can take screenshots. Okay. Okay. So that's the life cycle in animals. But here there is some speciality. Let's see. In some animals, the young ones may look different from the adults. Yes. ചില ആനിമൽസിൽ ഈ യങ് വൺസും അഡൾട്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും കാണില്ല. ദേ മേ ലുക്ക് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആനിമൽസിനെ? ലെറ്റ് മീ സീ സം കമൻസ്. അതായത് ഒരു അഡൾട്ട് ആനിമലും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞും തമ്മിൽ രണ്ട് ഓർഗാൻസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. ഡു യു നോ എനി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സച്ച് ആനിമൽസ്? ആർ ദേ കമൻറ്റിംഗ് സർ? No comments? Nobody is commenting? Frog. Humans. Really? Snakes. Okay. Bat. Cat. Dog. ഡോഗിൻ്റെ കുഞ്ഞും ഡോഗും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവും തോന്നാറില്ലേ? അത് ശരി. Frog is okay. I'll accept that. അതെന്താ സാധനം? കുയിലാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഡോഗ് പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ? സ്നേക്ക്, പാമ്പിന്റെ കുഞ്ഞും ഒരു അഡൾട്ട് പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവും തോന്നാറില്ലേ?
Crow. Really? You don't get the concept. Come back here. Come back. Mosquito. Okay. That is okay. Okay. So listen. See here. One example is silkworm. Silkworm. Silkworm and the sanam. Okay. The thing is, silkworm life cycle is so different from human life cycle. Yeah. The silkworm lays an egg. It becomes a larva or caterpillar. Then it becomes a pupa and then it becomes the adult. All stage they are so different. See here. See here. Yeah. So, this is an adult silkworm. Now, screen, please look onto the screen. Focus. Focus. Notes questions. So, this is an adult silkworm. Okay, or adult silkworm in the fly. This is how an adult silkworm looks like. So, the adult male and female silkworms would mate, they breed, and the female lays egg. Yeah, this is the second stage of silkworm. Adult, egg, yes, by heart you need this life cycle. And then, yes, the egg hatches into the caterpillar stage, or you can say the larval stage, larva or caterpillar. And then finally, this caterpillar eats a lot of mulberry leaves or the leaves it is feeding on. And it keeps eating all the leaves and it becomes an inactive stage called pupae, right? It is called pupae or pupa. So let's see. So this is an adult silkworm, adult, and from the adult lays egg. So that's the second stage. From the egg it is becoming larva or caterpillar and then from that stage it becomes pupa. Okay, so pupa is that stage. And here, you can screen what is it called? Let me see the comments. What is it called? Silkworm in the Are they the eggs of silkworm? Okay, what is that? Yeah, no. Pupa is a condition. This condition is pupa. What is this thing called? Yeah, this outer covering is called cocoon. Okay, this outer covering is called, okay. So this outer covering is called cocoon. Okay, so adult, egg, larva, and then pupa. These are the stages of silkworm. Now, this is the point. One adult silkworm in a silkworm in life stage is larva, this puru-like creature. It is difficult to believe, right? So the adult is so much different from the stages of its life cycle. Or egg, a caterpillar, a pupa, it is not at all similar. Okay, this is the point. But dogs, cats, what about them? The young one of a dog, the puppy looks like a small dog, right? It looks similar to the adult. That is a case. So this is my point. In the case of certain animals, yeah, where is it? In the case of certain animals, the adult and the young one look so different from each other. Another example is your frogs. Frogs. What are the stages in the life cycle of a frog? Frog lays egg becomes tadpole, and tadpole become the adult. So let's see. I'll show you an animation. So the frog life cycle. Okay, let's see. Yes, butterfly is a very good example. Yes, just like silkworm. So see here, frog. Frog in the life cycle. Yeah, the frog lays eggs in the water. The egg keeps growing and becomes an early tadpole. It metamorphoses into late tadpole. Again, it is changing the shape and structure. Yes, and
Finally, it is becoming an adult frog. So you see, look into each and every stage. A single animal is going through all these stages, and each stage is very different from each other. And this kind of development, okay sir, thank you. So, this kind of development is what you call as metamorphosis. Yes, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആ ടേം പറഞ്ഞിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ? Metamorphosis. Yes, housefly correct example ആണ്. So, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഒരു അഡൾട്ടും അതിന്റെ കുഞ്ഞും തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേപോലെ ആണോ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. That's it. So, metamorphosis is, see here, listen, നോക്കിക്കോളൂ. The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. Yes, എന്താ മനസ്സിലായേ? The transformation of a baby into the adult is happening with so many different stages in life cycle. Just like we saw the silkworm or a butterfly or the frog, they're all, you can see that the adult and the young ones are entirely different from each other. Okay. So such cases or such kind of development, that transformation is called metamorphosis. Yes. Yes. The drastic changes transform a larva into an adult into okay. Exactly. That's it. Right. You got the point. You got the point. Now give me some examples for metamorphosis. Now give me some examples for metamorphosis. Let me see the comments. Kittiyo nokkate. Yes, frog. Butterflies. Yes. Yeah, I can see the frog emoji. Silkworm. Dragonfly. Yes. Yes. So you got the idea. Right. So that's what I wanted to talk about in this particular heading. And this transformation is very important. Okay, these stages are very, very important. It can be asked for your small short answer, not short answer, one weightage questions. This can be asked, which are the correct stages. A stages in the correct order. Okay, so here in the case of silkworm, it is egg, larva or caterpillar. Random or a stage a caterpillar. Purunde stage and the larval stage. Then it becomes the pupa and finally the adult. This is the exact order. Okay. Nippy the Tirichi adult egg, larva, pupa anangilo. Ennalu it is fine. Okay. Adult lays the egg becomes a larva becomes a pupa. Okay. Then again pupa develops into an adult. Angana parnalum tettilla. Adult in the Todangalum corpilla, egg in the Todangalum corpilla. Edakil order tettipoyirunnu. Okay, so that's pretty much about the life cycle. And now we are going to discuss this important heading, which is asexual reproduction. Yeah. Paul sir on the way. He'll be here. The doubts, I'll come back to your doubts. Okay, at the end session, I'll stay back for your doubts. Let's finish the portions first. Okay. So, now we have entirely completed the topic sexual reproduction, and we will be moving on to the next portion and the final portion of our chapter, which is asexual reproduction. That's the intro we have already discussed about it. And then asexual reproduction, there is no fusion of gametes. Sperm indeyum egg indeyum koodicheral adu avada nadakunnilla. That is asexual reproduction. There is no fusion of gametes. So here the major characteristic is only a single parent is involved here. A single parent is involved here. Oralu madi, male venda, female venda, a single parent is needed here. And there is no fusion of gametes in such reproduction. Yes, your Paul sir is here. They were asking for you. Okay. So, there is no fusion of gametes in asexual reproduction. And some examples are budding and binary fission, which is very, very, very important. And we are going to discuss about it in very detail. So, introduction slide because we have already discussed all these points in the starting of our chapter. Okay. So, let's see
see the examples of asexual reproduction. First one is budding. What is budding? Asexual reproduction, what is budding? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന budding ആണോ ഈ budding? Plant bud ചെയ്യുന്ന budding അല്ല, വേറൊരു budding. Any idea? വലിയ ഐഡിയ ഉള്ള ലക്ഷണം ഇല്ല. So let's see what budding is. So in the case of budding, organisms like Hydra develops a bulge called bud. Yeah, ഞാനൊരു pic അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കാം. So this is the organism Hydra. ഇതൊരു lower organism ആണ്. Okay, it is called Hydra. Hydra നിങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും ഇല്ലേ? So Hydra reproduce ചെയ്യുന്നത്, it reproduces asexually. And what is the speciality? Here you can see a small bud developing from its body. Look onto the screen. Are you watching? Are you listening? Yeah. Yes. So there you can see the development of a small bud or bulge from the body of Hydra. And see, that small bulge is then developing into a small Hydra-like creature. Kando? A ചെറിയ bud പോലെ നിന്ന അതേ ആ part, it is developing into a small Hydra. ഒരു കുട്ടി Hydra പോലെ തന്നെ അത് develop ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? Here you can see, at the right side you can see the small Hydra-like creature, and in the left side you can see the small bud. That is the story of budding. Let's see the remaining slide. So the organisms like Hydra develops a bulge called bud. ഒരു കുഞ്ഞു bud ആദ്യം form ചെയ്യും. This bud develops into an adult Hydra. ആ bud തന്നെയാണ് ഒരു separate adult Hydra ആയിട്ട് develop ചെയ്യുന്നത്. And after developing the whole structure, they get separated from the parent Hydra. Yes, ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഈ small structure കുറച്ചുകൂടെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ it gets separated from the body of the parent. It gets separated. ഈ parent Hydra ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇത് detach ചെയ്ത് പോന്നിട്ട് അതൊരു individual Hydra ആയിട്ട് തനിയെ വളരും. Okay, it develops as a single individual another Hydra. Yes. So finally they become an independent individual. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കഥ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കഥ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നെ. I'm not seeing anything. You are not responding at all. They are. Okay, they are responding. Okay. So the thing is, the concept of budding is simple. In cases of organisms like Hydra, the Hydra develops a small bud, a bulge in the body. That bud develops into an adult Hydra, and then the adult Hydra detaches from the parent Hydra, and then it grows as an independent Hydra. ഇവിടെ വന്നോ? ഇവിടെ sperm വന്നോ? egg വന്നോ? 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 Was there any of the gametes there? No, there wasn't, right? So here, in such cases, you call it as asexual reproduction, in the absence of gametes with only a single parent. Single parenting avide. Okay. So another example for budding is yeast. Yeast, it's a fungus, right? So yeast is another example for budding. Budding in the example, keep it in mind. The first one is Hydra and the other one is yeast. Okay. So budding is first example for asexual reproduction. And now we are going to discuss the second example for asexual reproduction, which is binary fission. Binary fission. Okay. എവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോവാ? ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ല. Sit down. Okay. This is the second method of asexual reproduction, which is binary fission. അതെന്താണാവോ binary fission? Any idea? So here is an organism for you. What is this organism called? എന്താണിത്? നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ organism? ഞാനല്ലാതെ. What is it? Algae? Is it an algae? Is it yeast? Yes. Yes, it is amoeba. It is none other than amoeba. യാതൊരു ഷേപ്പും ഇല്ലാതെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവി അല്ലേ? Yes, the asymmetrical amoeba. അമീബയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. So the process in which an animal reproduces by dividing into two individuals. അത്രേ ഉള്ളൂ. Very simple. നമ്മുടെ ബഡിങ്ങിന്റെ അത്രയും പോലും പ്രോസസ് ഇല്ല. ബഡ് ഇല്ല, അഡൾട്ട് ആവുന്നില്ല, നത്തിങ്. ഒരു ആനിമൽ ഇരിക്കുന്നു, it simply divides into two other animals, and yes, there is
there is the answer of binary fission. Fissions mean cutting. Okay, randavga, split cheyuga, cutting. That's the meaning of fission. Binary means into two, binary, two. So, the division of a single animal into two different animals or creation of daughter cells from a single parent cell. That is the process of binary fission. Okay. Okay. After the comment, I will be coming to you. And example for binary fission is amoeba. Okay. Okay. So, നിങ്ങൾക്ക് അമീബയുടെ ഡിവിഷൻ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എൻ അമീബ, ഇത് ഒരു അമീബ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കരുതിക്കോളാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എൻ അമീബ. ദ അമീബ ഗെറ്റ്സ് ആദ്യം so this is an adult amoeba. So കുറച്ച് നാൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ when it is correct time to reproduce, when the body is ready for reproduction, the amoeba suddenly increases in its size and the nucleus of the amoeba also get enlarged. Yes, round ആയിട്ടിരുന്ന nucleusum കൂടെ enlarged ആവും. Okay, that is the second stage. And once this happens, inside the nucleus, chromosomes okay double out. The nucleus is becoming enlarged and the chromosomes are doubling inside the amoeba, and then this amoeba gets divided into two different organisms. Yes, it gets divided into two different amoeba, and these two different amoebas can be called the daughter amoebas or the daughter cells. So these are the stages in the case of binary fission. Kittiyo? Got the idea? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ക്രിസ്പായ ഫോമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നേ. യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫോളോ, റൈറ്റ്? ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്? എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ കാണിച്ചാൽ ലെറ്റ് മീ സീ ദ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ കമന്റ് ബോക്സ്. പുട്ട് സം റിയാക്ഷൻസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ഓക്കെ. I'm seeing certain thumbs up, thumbs down ഉണ്ടെങ്കിലും കാണിക്കാം. Okay? Okay. So that's pretty much about our asexual reproduction. Okay. Here I'll show you one more slide about asexual reproduction, which is the story of asexual. അതായത് നമ്മുടെ ബൈനറി ഫിഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം. It's simple. It begins with the division of the nucleus into two nuclei. Okay, as I already showed you, ആദ്യം nucleus വലുതാവും, then it gets divided into two different nuclei. This is followed by the division of the body into two different organisms, and each part receives each nucleus. ആദ്യം nucleus ആണ് divide ചെയ്യുന്നത്, then the body divides and each body receives each nuclei. Okay. And finally, the two individuals are produced from a single parent. Single parenting. Our concept ortho, that is asexual reproduction. That's it. Done. We are done with asexual reproduction. Okay? It's clear, right? So, yes, here it is. Cloning. So, now we are moving on with the final topic for this session and this chapter. This is the last heading. Cloning, yes. And in the previous classes when we were discussing certain other things, this term already came in between, right? Already cloning എന്നൊരു term നമ്മൾ mention ചെയ്തിരുന്നു. So let me see in the comment box, what is cloning? Yes, I know you will be having thousands of queries for this topic. So let me see, what is cloning? Exam ഉണ്ടായിരിക്കും, don't worry. Yes. So what is cloning? Nothing? ഒന്നും പറയാനില്ലേ? So are they commenting? Yes, any comments? Yeah, so clone of an item is cloning. അത് കൊള്ളാം. അതിപ്പോൾ ലാഭമായല്ലോ. Come on, give a good definition. Or haven't you heard this term before? Cloning എന്നൊരു term ഇനി മുന്നേ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലേ? ഓ നന്നായി, ഫ്രണ്ട്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഐ അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്. ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. വേണ്ട. Okay. No.
So looks like you don't have any idea. So let's see what cloning is. Okay. An artificial method and is the production of an exact copy of a cell. Very important heading. Cloning is the production of an exact copy of a cell. ഒരു സെല്ലിന്റെ കോപ്പി, ഒരു സെല്ലിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുക. Any other living part, ഒരു സെല്ലാകണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുക. ഓർ a complete organism, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുക. Yes, the exact, very good. Who is that? Amin. Yeah, very good. So the artificial method of producing copy, exact copy of a cell or any living part or a complete organism. മൂന്നും കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു സെല്ലിന്റെ കോപ്പി ആവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ, ഒരു ലിവിങ് പാർട്ടിന്റെ കോപ്പി ആവാം, or it can be a copy of a complete organism itself. Yes. And that artificial method is called, that artificial method is producing a genetically identical copy of an organ. Yeah, that is also another definition for cloning. Yes. So this is the concept of cloning. Exact copy. ഇനി ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. Cloning is what? Cloning is the artificial method of making an exact copy of a cell or an organism or a part of your body. Yes. Dolly the sheep. Very good, Giovanna. Yes, we are coming to Dolly. So you got it, right? Okay. So, for example, the production of Dolly sheep by Ian Wilmut. Ian Wilmut was a scientist who did this amazing experiments in a sheep and finally gave birth to those experiments which gave birth to Dolly the sheep, and Dolly was born on 5th of 1996 July. Yes. Okay, kittiyo. So this is cloning, and Dolly the sheep is the first mammal which was successfully cloned. Okay, we need to, where is sir, the right side comment? Okay, we'll go back to the end. Yeah. So this is Dolly and Ian Wilmut. Okay, so this is the Dolly. Yeah, the first mammal which was successfully cloned, and we need to study the process of cloning too. So we will be studying the process of cloning through the story of Dolly. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കഥ കേൾക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോ? ഓക്കെ, ട്വിൻസ് അല്ല, നോട്ട് ട്വിൻസ്, ക്ലോൺ എന്നാ പറയുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ അതേ കോപ്പി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലോൺ എന്നാ പറയുക. ക്ലോൺ ഓഫ് അനദർ ആനിമൽ ഓർ ക്ലോൺ ഓഫ് എ സെൽ. ട്വിൻ അല്ല, ക്ലോൺ. Okay? Yeah. No. I know I'm going to have pretty much comments for this heading. Okay, so ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, we are going to study the entire story. We are going to study the story of Dolly with the procedures of cloning. So listen very carefully. Yes. Aman, come back. So this is ഡോളിയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. 1996 നടന്ന കഥയാണ് പറയുന്നത്. ലിസൺ. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്കോട്ടിഷ് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ഷീപ്പ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഈവാണ്. എ ഫീമെയിൽ സ്കോട്ടിഷ് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ഷീപ്പാണ്. ഓക്കെ, പേരോർത്തിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ നെയിം ടു. പേരും പഠിച്ചിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് സ്കോട്ടിഷ് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ഷീപ്പ്, ആൻഡ് ദെൻ ദർ വാസ് ഫിൻഡോസെറ്റ് ഷീപ്പ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ആനിമൽസിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ഡോളിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദർ വാസ് സ്കോട്ടിഷ് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫിൻഡോസെറ്റ്. അത്ര നല്ല പേരൊന്നും അല്ലെങ്കിലും യു നീഡ് ടു ലെറ്റ്സ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. നല്ല പേരല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, സോ സ്കോട്ടിഷ് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ആൻഡ് ഫിൻഡോസെറ്റ്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോളിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഫ്രം ദ സ്കോട്ടിഷ് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് an egg was collected. That was the first stage in the creation of Dolly. ആദ്യം ഒരു പ്രോപ്പറായ പാരൻസിനെ ഇവിടെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഡോണേഴ്സിനെ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാണ്.
And the first one is a Scottish black-faced sheep and it gave the egg. അങ്ങനെ എഗ്ഗ് തന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കണം? നമ്മൾ egg donor എന്ന് വിളിക്കും. So the egg donor was a black-faced sheep. Okay. So എഗ്ഗ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണോ അയാളെ egg donor എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി fin dorset എന്താ ചെയ്തേ? Fin dorset gave the nucleus. So that is the nucleus donor. Okay. Nucleus donor. അതെന്താ ഈ donors എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം കാണാം. So the egg was taken from the black face and the nucleus was taken from the fin dorsal. So let's see. So ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫിൻ ഡോർസെറ്റിൽ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൻ ഡോർസെറ്റ് ഷീപ്പ്, ഈ ഷീപ്പിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള മാമറി ടിഷ്യൂസ് ആണ് എടുത്തത്. അതായത് ഷീപ്പാണല്ലോ, അതിന് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഫ്രം ദ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് സെവറൽ മാമറി സെൽസ് were selected very carefully. So egg was taken from the black face and several other mammary cells. ഇതെന്ത് സെൽസ് ആണ്? മാമറി സെൽസ് ആണ്. അതായത് മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സെൽസ്. Mammary cells were taken from the fin dorset. This is the egg. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് I need you to study this story now. Okay? And then what they did. And from this egg, the nucleus was removed. That was the second stage. From the egg, the nucleus was removed and that whole procedure is called enucleation. Yes. Enucleation. Okay. So, in the second stage, the selected egg was removed the nucleus was removed out of that selected egg, and that process of removing nucleus, eggil ninnu nucleus remove ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ suck out ചെയ്തെടുത്ത് കളയുന്ന vacuum ആണ്, and that process is called enucleation. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു enucleated egg ഉണ്ട്. അത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നതാ? From the Scottish blackface. And then the next stage, what was chosen? ഉള്ള മാമറി സെൽസ് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, ഒരു സിംഗിൾ മാമറി സെല്ല് ചൂസ് ചെയ്തു. And from this mammary cell, the nucleus was taken in. Okay, ഇതിന്റെയും ന്യൂക്ലിയസിനെ ചൂസ് ചെയ്തു. And what they did? This is the second stage. And in final stage, both the enucleated egg and this mammary cells were combined together. That's the third stage. Combining both cells. Okay, combining the both cells. So here you can see the result. What is the result? This is the result of a egg from the egg donor and a nucleus from the nucleus donor. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, this structure in the third stage is similar to a single zygote. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സൈഗോട്ടിന്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സെല്ലും. ഇവിടെ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി there was no sperm. We didn't choose any sperm or fertilization methods or IVF. ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. What we did? We took an egg from an egg donor and the egg was enucleated, and the mammary cells were chosen from another animal, and then the mammary cells was also chosen in such a way that the nucleus was taken out of it. അങ്ങനെ mammary cells in the nucleusum egg cells in the nucleus ഇല്ലാത്ത ആ outer spaceum combine ചെയ്ത് what was created? A single cell was created, and that cell is somewhat, it is acting similar to a zygote. So zygote ആണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കണം? What should be happening? Okay, let's see. ഈ സൈഗോട്ടിനെ എടുത്ത് നമ്മളൊരു സ്കോട്ടിഷ് ബ്ലാക്ക് ഫേസിനുള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ആ സൈഗോട്ടിനെ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്കോട്ടിഷ് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ഷീപ്പിന്റെ യൂട്രസിൽ കൊണ്ട് it was kept safely inside the uterus of a Scottish blackface, and this zygote kept dividing inside the body of that surrogate mother. നമ്മൾ സറോഗേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ആരുടെ യൂട്രസിലേക്കാണോ നമ്മൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അതിനെ നമ്മൾ സറോഗേറ്റ് മദർ എന്ന് വിളിക്കും. ദിസ് ഇസ് ദി സറോഗേറ്റ് ആനിമൽ. സറോഗസി, സറോഗേറ്റ്. This is the surrogate animal. So inside that animal, that zygote will keep dividing. It will grow just like all the other
ബേബീസ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടില്ലേ, സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആവും, എംബ്രിയോ ഫീറ്റസ് ആവും. ആ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കും. ആൻഡ് ഫൈനലി ഡോളി വാസ് ബോൺ ഇൻ 1996. സോ ഇതാണ് ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി. ഇത് ഡോളിയുടെ മാത്രം സ്റ്റോറി അല്ല. ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോണിങ് ടു. ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർലി? ഇപ്പം പറഞ്ഞ ക്ലോണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് കിട്ടിയോ? യു നീഡ് എ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓർ യു നീഡ് മീ ടു റിവൈൻഡ് ഓർ എനിത്തിങ്? Is it clear? Yes, I can see the thumbs up. Thumbs down ഉണ്ടെങ്കിലും തരണം. Is it clear? Because this is very important topic in this chapter. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒത്തിരി വെയിറ്റേജ് ഒന്നും വരാൻ പോണില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ആൻഡ് ക്ലോണിങ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹെഡിങ്സ്. സോ വാട്ട്സ് ദ റിയാക്ഷൻ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഞാൻ തംസ് അപ്പുകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, ഹാർട്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ക്ലോണിങ് IVF പോലെയാണോ? ഒന്നോടെ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് അടിച്ച് നോക്കിയേ. IVF നമുക്ക് ആരുണ്ടായിരുന്നു? വി ഹാഡ് എ മെയിൽ ഗമീറ്റ്, വി ഹാഡ് എ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്, അല്ലേ? ഇവിടെ അതുവല്ലോ നടന്നോ? ഇവിടെ ഒരു മെയിൽ പോലും ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ എടുത്ത രണ്ടുപേരും ഫീമെയിൽ ഗോഡ്സാ, അല്ല ഫീമെയിൽ ഷീപ്സാ, അല്ലേ? സ്കോട്ടിഷ് ബ്ലാക്ക് ഫീസ് ആൻഡ് ഫിൻ ഡോർസെറ്റ്. ഒരാൾക്ക് എഗ് ഉണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫീമെയിൽ. മറ്റേ ആൾക്ക് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്, സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫീമെയിൽ. സോ രണ്ടും നമ്മൾ ഫീമെയിൽസിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ഡോളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് നോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എ മെയിൽ ഓർഗാനിസം ഹിയർ. So it's not at all similar to IVF. Okay. So that's the story about Dolly and cloning. So story ningal clear aanennu paranjathukonde I am moving on to the second last slide of the session. Dolly was found to be absolutely identical to the Finn Dorset sheep from which the nucleus was taken. Very important. ഈ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആണിത്. Dolly was identical to which sheep? Finn Dorset sheep. കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So we had the Scottish blackface, we had the Finn Dorset, right? But Dolly was similar to which animal? Dolly ഇതിൽ ആരായിട്ടാ സിമിലർ ആയി വന്നേ? It was similar to the Finn Dorset. Why? Think about it. Use your brains. Let me see the comments. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡോളി ഫിൻ ഡോർസെറ്റിനെ പോലെ ഇരുന്നേ? Why not the Scottish blackface? Finn Dorsetനെ പോലെയാണ് ഡോളി. Here you can see Dolly. This is Dolly. ഇത് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് അല്ലല്ലോ. It is not a black face breed. It is similar to Finn Dorset. What could be the reason? നമ്മൾ എഗ് എടുത്തത് ബ്ലാക്ക് ഫേസിൽ നിന്നാണ്, ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തത് ഫിൻ ഡോർസറ്റിൽ നിന്നാണ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ദേവിക, ദാറ്റ്സ് ദി പോയിന്റ്. The nucleus was taken from Finn Dorset. Yes, because the nucleus, very good Kirtana. And who is that? Ash, sorry, I missed. Yeah. So many comments. Ningada brain adipoli enikku ariyadu. So, the nucleus, nammade genetic material irikkunde evideya? Where is the genetic material present? It is inside the nucleus, right? The genetic material was taken from Finn Dorset. So, yes, the Dolly should look like the genetic material of its parent. You cannot call it a parent of its clone, right? So that's why Dolly is identical to Finn Dorset, because the nucleus is of Finn Dorset. നമ്മൾ എടുത്ത എഗ്ഗിന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് കളഞ്ഞു, അല്ലേ? എഗ്ഗിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. We enucleated the nucleus. So it is not going to look at all like black face. Clear അല്ലേ? That's a very important point. And then one more thing is, Dolly did not show any characters of the blackface Eve. Yeah, we already told it. And coming to the last slide, Dolly was a healthy clone of Finn Dorset sheep, and Dolly produced several of other offsprings by normal sexual means. Okay, Dolly ki shesham Dolly യുടെ ബേബിയുടെ പേരാണ് ബോണി. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? What's it? മോളി ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ബോണി ഉണ്ട് ഏതായാലും. ഡോളിയുടെ ബേബിയാണ് ബോണി. സോ അങ്ങനെ നോട്ട് ഓൺലി ബോണി, കുറേ ബേബീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡോളിക്ക്.
So the cloned animals in the history പറയുമ്പോൾ there is always certain abnormalities. എല്ലാവരിലും അല്ല, but ഒരു majority personലും the cloned animals always show certain abnormalities in later in their adult life. Okay. ധോനിയോ? അത് ശരി, എന്നെ അടിമടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. So that's the story of Dolly the sheep, the first mammal that was cloned, and yes, that's the end to our chapter 6, reproduction in animals. Congratulations. Yes. Yes. Okay. Okay. So ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റീക്യാപ്പ് അടിക്കാം. ബോറടിപ്പിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് a simple recap. So we started with the development of embryo. The embryo's development is starting from a zygote. When the zygote is having a ball of cells, then it is starting to develop certain tissues in the body and certain organs are developing. You call it as an embryo, and the embryo becomes a fetus when particular body parts are identified. And then we discuss the viviparous and oviparous animals. Viviparous are the ones which are giving birth to the young ones. Example, mammals, all the mammals. And oviparous are the animals which lay eggs. And these eggs are very big in size, right? While the viviparous eggs are very small. They are very minute. Example, birds, fishes, etc. And then, yeah, and the major heading we discussed was metamorphosis. What is metamorphosis? The transformation of a larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. Oh, is it? Satyano adu? Enikkarilla. Okay. And metamorphosis is an example ആണ് tadpole becoming an adult, our frog, our silkworm. നിങ്ങൾ തന്നെ examples പറഞ്ഞു, butterflies. And then we discussed asexual reproduction. Asexual reproduction is single parenting. അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തോണം. Single parent with no gamete fusions. And അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒന്ന് budding, which is seen in hydra as well as yeast. Yeast, hydra ഒക്കെയാണ് budding in example. And then binary fission is another sexual reproduction method which is seen in creatures like amoeba or our bacteria. Yeah. And then what? Yeah. And finally we discuss the procedures of cloning. Cloning is what? It is an artificial method of producing an exact copy. ആ term എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Cloning എന്ന് കേട്ടാൽ exact copy. Yeah. Exact copy of what? A cell, a tissue, not tissue, a cell, any part. It could be an organ or an entire organism. A cell, organ or organism. Okay. Okay. And then we said the story of Dolly the sheep, and I'm not going about it again. And yes, with that we we have 100% successfully completed the syllabus of reproduction in animals. Yes. August sir is happy. Why are you happy? എന്നെ ഇറക്കി വിടാലോ എന്നുള്ള ഹാപ്പിനെസ് അതാ. So now it's your turn. So tell me, what are your queries? What are your issues? എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ? നമുക്കിന്ന് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? കുറേ കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കല്ലേ. We are going for a normal test today, right? അല്ലേ, നോർമൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ഇന്ന്? അല്ലേ? തലയടിക്കേ ആണോ? എന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ? എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാനായിട്ടിരിക്കുക. ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് വേണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ ERP ഉണ്ടാക്കും, പോൾ സാർ ERP ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ. സോ യെസ് കിഡ്സ്, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് I will solve it, or else I'll come back with the solution in the next class. Yes. Crocodile's legs. നിങ്ങളുടെ ക്വയറീസ് ഒന്ന് ഡൗട്ട് ചെയ്യോ? or give a hand raise. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. സോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള എന്ത് ക്വയറീസും ചോദിക്കാം. ദ ചാപ്റ്റർ ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ്. സോ യെസ്, സോ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ക്വയറീസ്, വിൽ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദി എക്സാംസ്. യാ. ആൻഡ്
Queries ഇവിടെ തീരുന്നതിനിടയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ go back to the previous classes notes and get ready for today's exam. Okay. ഇന്ന് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആരുടെ നോട്ട് എഴുതാത്തവർ ഇന്ന് മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് വെച്ച ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് യുവർ മെമ്മറി. നോക്കട്ടെ. എഴുതാത്ത നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ആ യെസ്. ഇനി എന്താ മലയാളം പറയണ്ടേ? ഞാൻ ഒത്തിരി മലയാളം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണല്ലോ പോകുന്നത്. യു നീഡ് മോർ. യെസ് മുഹമ്മദ്, ഐ വിൽ ട്രൈ. സോ ലുക്സ് ലൈക്ക് ദർ ആർ നോ ഹാൻഡ് റൈസസ് ടുഡേ. എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ പ്രിറ്റി ക്ലിയർ ഫോർ യു. യെസ് കീർത്തന, യെസ് കീർത്തന, കം ഓൺ. ഹലോ കീർത്തന. യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് കീർത്തന. എന്ത് പറ്റി? ഹൗ വാസ് യുവർ ചാപ്റ്റർ? നോ നോ നോ, ഹൗ വാസ് യുവർ ചാപ്റ്റർ? ഹൗ വാസ് യുവർ ചാപ്റ്റർ? ഈസി ആയിരുന്നു. പിന്നല്ല, ആരാ പഠിക്കണേ? ആ പറയൂ, എന്താ പ്രശ്നം? ആ സ്ലൈഡ്സ് ഡോണ്ട് വറി ഡാ, സ്ലൈഡ്സ് ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ യൂട്യൂബ്. അതിനെ കുറിച്ച് ബോദർ ചെയ്യേ വേണ്ട. ഏത് സ്ലൈഡാ? ഏറ്റവും അവസാനത്തെ. ദിസ് വൺ, ദിസ് വൺ. ഇതിലൊന്നുമില്ല. ഡോളി വാസ് എ ഹെൽത്തി ക്ലോൺ ഓഫ് എ ഫിൻ ഡോസറ്റ് ഷീപ്പ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോളി ലുക്ക് ലൈക്ക് വിച്ച് വൺ, വിച്ച് ഷീപ്പ്? ഫിൻ ഡോസറ്റ് ഷീപ്പിനെ പോലെ ഐഡന്റിക്കൽ ആയ ഒരു ഷീപ്പായിരുന്നു. അതൊരു ഹെൽത്തി ക്ലോൺ ആയിരുന്നു. അതിന് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. And Dolly produced several other clones, not several other babies too. Okay, Dolly വേറെ ലാംസിനെ ഉണ്ടാക്കി. കുട്ടി ആട്ടുംകുട്ടികൾ ഡോളിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. And then the final point is that the cloned animals are many a times found to be born with severe abnormalities. അത് ഡോളിയുടെ കേസ് അല്ല. നോർമലി നമ്മൾ ക്ലോണിങ് നടത്തുമ്പോൾ, ക്ലോണിങ് പ്രൊസീജിയറിന് അണ്ടർ പോകുമ്പോൾ there are reported cases of several abnormality. ആ ഉണ്ടായി വരുന്ന ക്ലോണിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി, അസുഖങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റീസോ ഒക്കെ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് ക്ലോണിങ്. ഓക്കെ, അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഫെയിലിയർ ആവാനാ ചാൻസ് കൂടുതൽ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ കീർത്തന. ദെൻ and in between Mahima ma'am vanirunnu. Mahima ma'am said that you are going to have a chapter test in the next chemistry class. Chapter തീർന്നോ? So do not forget, she will be taking a chapter test for your next chemistry class of that completed chapter. Okay, something else? Yes. And queries ഒക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. Yeah, the chapter is chapter 4, combustion and flames. അല്ലേ? ആ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ തീർന്നേ? ചാപ്റ്റർ 4 combustion and flames. Yeah, and she will be taking a chapter test in the next chemistry class. Do not forget. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. എൻ്റെ തലയിൽ ഇടുവോ പഠിക്കാതെ വന്നിട്ട്? അൽക്ക മാമോ എപ്പോ പറഞ്ഞു? സർ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളെ കാണണം. So that's it. ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇനി എന്നാ വലിച്ചു നീട്ടണ്ടല്ലോ. That's it. No more queries അല്ലേ സർ? അല്ലേ പോൾ സർ? ഹാൻഡ് റൈസ് ആണോ? ആ. And there were some names to be. Yeah. Yes, hello. What's your name? Minal. Where are you from? Kozhikode. Ah, Kozhikode ആണ്. പറയൂ. Yeah, 1996 June. I'll show you the. ഞാനും മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. എവിടെ പോൾ സാർ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്? യെസ്, July 5th, 1996. Okay. And then that's it. ഹാൻഡ് റൈസുകളൊന്നുമില്ല അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടോ? They are all humans.
ക്ലോൺ ചെയ്ത് ബേബീസിനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ എന്നാണ് ഡൗട്ട്. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബേബീസിന്. ഓക്കെ, സോ ദ തിങ് ഈസ്, ഞാനത് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ദിസ് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ക്ലോണിങ് ഈസ് നോട്ട് എത്തിക്കലി പോസിബിൾ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബേബീസ്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ബേബീസിൽ വിത്ത് ലീഗൽ റൈറ്റ്സോടുകൂടെ ക്ലോൺ ചെയ്യാനുള്ള ലോസ് ഇതുവരെ ഒരു കൺട്രിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം, ബട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് കേസുകളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എത്തിക്കലി ഓർ ലീഗലി കറക്റ്റ് തിങ് ടു ഡു. ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എത്തിക്സ് ഉള്ളവർ അത് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടാകാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എക്സാക്ട് കോപ്പിയൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. വാവ്, 2 പോൾ സാറൊക്കെ, ഒരാൾ തന്നെ അടിപൊളിയാ. യെസ്, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഹാൻഡ് റൈസ് ഒക്കെ പയ്യെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് പറയൂ, നമുക്ക് പോകണ്ട പരിപാടി തീർത്ത്. ഷയാൻ, ഹലോ, ഹായ്. ചോദിച്ചു നോക്കൂ, എനിക്കറിയാമെന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്താ സർ, ഡോളി എങ്ങനെയാ? വൈ നോട്ട്? ഡോളിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ചുകൂടാ? ഡോളി ഒരു ക്ലോൺഡ് ഷീപ്പാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലോൺഡ് ഷീപ്പാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലോൺഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള ബാക്കി മെക്കാനിസങ്ങളൊക്കെ ഒരു നോർമൽ ഷീപ്പിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് റെസ്പിറേറ്റ്സ്, ഇറ്റ് Dolly was mated with another male sheep. Okay, വേറൊരു മെയിൽ ആയിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യാലോ. ഡോളി when it is an adult, ഡോളി വളർന്ന് ഒരു അഡൾട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ, അഡൾട്ട് ഷീപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ it was mated with other sheep and yeah, normal baby was born to Dolly. അത്രേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ എല്ലാ ഷീപ്സിലെയും പോലെ. ക്ലോൺഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് അത് സ്റ്റെറൈൽ ഒന്നും ആവില്ല. ക്ലോൺഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് സ്റ്റെറൈൽ ആയി പോവില്ല. ക്ലോൺഡ് ആനിമൽസിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ മറ്റേ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അല്ലേ സർ? ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ കേസിൽ അതില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ ആണോ ഷയാൻ? അതുൽ കൃഷ്ണ എവിടെ? അതുൽ കൃഷ്ണ, എന്നെ കാണാതെ മുങ്ങി നടക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്. പോക്കട്ടെ. അതുൽ, where are you? ബാക്കിയുള്ളവർ എക്സാമിന് റെഡി അല്ലേ? എക്സാം നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹായ് അതുൽ, ഹൗ വാസ് ദ ക്ലാസ്? ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓക്കെ ആയിരുന്നോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? ഗവൺമെന്റ് പറയും അനിമൽസിനൊന്നും ഒരു ഹാമം വരാൻ പാടില്ല. വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ആനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഹാവിങ് ആനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ആനിമൽ എത്തിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് വൈ സ്റ്റിൽ ഹാമിങ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ക്ലോണിങ് ഓർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ലേ? സോ ദ തിങ് ഈസ്, നമുക്ക് ആനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് യൂസേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ തിയറി വി ക്യാൻ യൂസ് ആനിമൽസ്. അതിനുള്ള ലീഗൽ സൈഡും നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുണ്ട്, അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന ആനിമൽസ്, ഇന്ന പ്രായത്തിലെത്തിയ ആനിമൽസ്, അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ട്. ചെറിയ ആനിമൽസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ദർ ആർ ലീഗലി correct statements where certain animals, the adult animals can be used. അതും എല്ലാ ആനിമൽസ് അല്ല, ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ഓരോ കൺട്രിക്കും ഗവൺമെന്റ് അലോ ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ആ ആനിമൽസിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ലീഗലി കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിന് ഒത്തിരി പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. ചുമ്മാ ഒന്നും ഒരു ആനിമലിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലോൺ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. യെസ് അതുൽ, ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എവിടെ നമ്മുടെ ഓക്കെ അല്ലേ? അത് സെറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അസ എവിടെ? അസ എന്നാണോ? എന്താ പേരാ അത്?
ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ വരുമ്പോൾ എവിടെ വരും? ആദ്യം യെസ് അസ, ഹൗ ആർ യു? ഓക്കെ ആയിരുന്നോ? ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ? ജസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ് മനസ്സിലായില്ല. എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല? ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണോ? ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോ? അതെ. ഓ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എവിടെന്നാ മിസ്സായത്? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ആണ്. സോ നോ പ്രോബ്ലം, വി ആർ ഓൺ ലൈവ്. യൂട്യൂബിൽ പോവുക, ക്ലാസ് എടുത്ത് കേൾക്കുക, മിസ്സായ പോർഷൻസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ 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 ആണോ? ഇപ്പോഴും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ 90+ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് വഴി എന്നോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഓഡിയോ വഴി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, സോ ദി അതർ വൺ, എക്സാം ഇപ്പോൾ വരും, നമ്മുടെ ടൈം ആവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. വൈ ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് സോ ഇംപേഷ്യൻറ്റ്? 7 മണി വരെയല്ലേ നമ്മുടെ ടൈം. വെയിറ്റ് ഗൈസ്, അത്രയും ഞാൻ പോവില്ല മേ ബി. സോ ഹൂസ് ദ അതർ വൺസ്? What's happening? Okay, so okay. So that's it, alle. I think everything is okay now. Now let's say bye to the YouTube family and we'll come back to your exam sessions. Okay. So yes, so thank you so much for joining with us for this energetic session and all your comments and all the interactions. Thank you so much. Bye bye. Good night.